ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் கிஷோர். இது நம்ம சேனல் K.C.G. இப்போ நான் ப்ளே பண்ண போகிற கேம் வந்து Hellblade Senua ஆக்டிவேஷன். இது ஏன் நான் பார்த்து தான் படிச்சுட்ருக்கேன். சரி, ஓகே. இப்போ லாஸ்ட்டாக எதில் விட்டு இருந்தேன்னா, இந்த ஸ்டோரி படி வந்து தன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டையோ இல்லாட்டி லவ்வரையோ காப்பாற்றுறதுக்கு அந்த பொண்ணு போயிட்டுருக்கு. ஸோ எங்கே போகிறாங்கன்னா, நார்ஸ் மித்தாலஜி படி காட் ஆஃப் டெத் இருக்காங்கல்ல, அவங்ககிட்டேருந்து உயிரை வாங்குறதுக்கும் போயிட்டுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா, அதுக்கு முன்னாடி வந்து 2 பேரும் வந்து நம்ம முடிக்கணும். ஒன்று வந்து காட் ஆஃப் இல்யூஷன், காட் ஆஃப் ஃபயர், 2 பேருமே நம்ம தோக்கடிச்சாச்சு. ப்ளே பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்க்காதவங்க பாருங்கள், பார்த்தவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் பண்ணுங்கள். எப்போது கேம் ப்ளேக்குள்ளே போகலாம். நிஜமாலே இந்த கேம் ப்ளே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுப்பா. யாருக்காவது இந்த கேம் ப்ளே ரொம்ப கம்மியான காஸ்ட்டில் கிடச்சதுன்னா வாங்கி ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கேம் ப்ளே வந்து. இது ஒரு செகண்ட் பார்ட் வருது, முடிஞ்சால் அதையும் நான் ப்ளே பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். Hellblade Senua Sacrifice. அப்புறம் மக்களே, அசஸன் கிரீட் கூட ப்ளே பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பாருங்கள். எக்ஸாக்டாக போன வாட்டி இங்கே இருந்தால் ட்ராப் பண்ணேன், இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்னடா இது கபாப் மாதிரி குத்தி வச்சுருக்கீங்க. சரி, அப்படியே மூவ் பண்ணி போகலாம். கப்பலா இல்லாட்டி எந்த இடம்னு தெரியல. என்னடா தானே தோறுது, யாரா வரீங்க? நான் கேட்டதே அவங்க கேட்குற கதை ஏன் தானாக தோறுக்குது? காரணம் என்ன? காரணம் எல்லாம் இது நடக்காது. அந்த பாட்டு மாடலும் கேட்குது. எல்லாம் வந்து த காடஸ் ஆஃப் டெத். அதுதான் சோர்ஸ் ஆஃப் டார்க்னஸா? அது வருது, இதான் உன்னுடைய தருணம், சீக்கிரம் அதை முடிச்சு விடு அப்படின்ட்டு. என்னடா அது? அட மொட்டை, நல்லா பார்க்க முடியல. யாரா அது? நீங்க என்ன பண்ற? நீ வீக்னஸை காட்டுற. நீ ஒரு வாரியர், நீ ஒரு அழுக்கு. என்ன சொல்கிறேன், கடவுள் உனக்கு தண்டனை கொடுப்பார் இதுக்காக. வாழை எடு, ஃபைட் பண்ணு, ஃபைட் பண்ணு. அரை எழுந்துரு. அரை எழுந்துருக்கா? சீக்கிரம் வாங்கடா. ஆள் அனுப்பு. வாடா போடு. ஐயோ குறைஞ்சிருச்சு. எங்கே தான் காட்டை சாஃப்ட் கொடுத்தா? போடு. இதான் ஸ்டார்மி சீஸா, அதாவது ஸ்டார்மி சீஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஹோல்ஸ். ரெண்டும் அதை பற்றி ஏற்கனவே கனவு கொண்டிருக்கா. கனவு தான் விஷன் ஆஃப் மெமரிஸ் ஆகும் இருக்குது. அவளோட கண்ணுக்குள்ளே தெரிஞ்சுதான். ஓ, ஹேல் இப்படி தான் இருக்குமா? கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லையே. தக்காளி ஸ்டக்காகாமல் இருக்கணும். ஆனால் மாறி மாறணும். ஹேல் இப்படி தான் இருக்குமா? The world is shaped by Senua's nightmares. Senua's ஒரு நைட்மேர்ஸால் தான் வேர்ல்டே ஷேப் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. கடவுள் தூக்க ஏமாற்றிட்டேன். pathetic, rotten, cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? நீ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஜெயிச்சா நினச்சியா கடவுளை? அவ்வளோ முட்டாளா நீ? எல்லாருமே உன்னை இருக்கிறாங்க, கோர்ஸ் பண்ணுறாங்க உன்னை. நான் நீ பார்த்துட்டு இருக்கா? நீ ஒரு வீராங்கனையா? ஒர்த்லெஸ், எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை, வீக்காக இருக்க, பெத்தட்டிக்காக இருக்க.
உனக்காக நீயே வருத்தப்பட்டுக்க, பிகாஸ் வேறு யாரும் கிடையாது உனக்காக அப்படின்றான். Take it. தலக்கா If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. நீயே ஒன்று முடிச்சுக்க அப்படின்றான். கையா இருக்க போகிறாளோ, வெட்டிடுவாளோ, And love. Just உன் கத்தி மாதிரி நீ உடஞ்சிட்ட, வீக்காக இருக்க அப்படின்றான். பாவையா படுக்க காய்ச்சி கம்பி எடுத்து கன்னத்தில் வைத்து கொண்டார். Why go on? When you give everything and face that which torments you. இதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு போகணும்? Find that it is worth. எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு, எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணியாச்சு, Why go on? இருக்கிற எல்லா மோசமான விஷயத்தையும் பார்த்தாச்சு. இதுக்கு மேலே எதுக்கு போகணும்? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer? இதுமாதிரி கேட்குறதே ஒரு வீக்காக நம்ம நினச்சிருவாங்களோ. Pose the question. இதுக்கான Sometimes the நீ answer 2 பக்கம் lies in ஸ்டேட் போட்டால் எப்படா படிக்கிறது? ஒன்று படிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குடா. feeling, song. இந்தமாரி கேட்குறது வீக்காக நினச்சிட்டு இருக்காங்களா? இதுமாரி இது கேட்குறது தான் கரெக்டான விஷயமானு கேட்குறான். விட்டு கொடுத்துறாத, இந்த மாதிரி கிடையாது, இதுக்கு மேலே சும்மா இருந்துருக்கலாம். இப்போ சூடு போட்டு குத்துதே குறையுதுன்னா யார் நீ? நம்புறியா சொன்னா? பஸ் சிலியன் கிட்ட வா ப்ளீஸ். அவன் இங்கே தான் இருக்கான். அந்த ரெட் கிட்ட போ, அது அவன் தான். சம்மடி போல அடிச்சு நவுத்திட்டாங்க இவ்வளோ. எங்கே லைட் இருந்தது? சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த பக்கத்து தான் பார்த்தேன். இதான் தான் இருக்கு. இது சண்டை போட்டுருக்காயா? சண்டை போடுறேன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு தெரில. இது அவன் இல்லை, பரவாயில்ல, அவன் பக்கத்தில் போ. எங்கே போகிறது? அவன் தான் போயிட்டானே. செம்ம டயர்டாக இருக்கா. ஓடு ஓடு ஜம்பா. எங்கடா இருக்க? Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. ஆனால் முன்னாடி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து நல்ல குணமாக இருந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட் டீனேஜர். Only occasionally did she venture out on her own. அந்த பெயினை ரிமூவ் பண்ணனா அந்த ஃபயர் வுட்டையும் ஹெர்ப்ஸையும் வச்சு தான் இது பண்ணி ஆகணுமா? Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren. உலகமே அதான். யூ கேன் டூ இட், யுவர் பாடி இஸ் ஃபாலிங் அப்பார்ட், கீப் கோயிங். ஓகே, இதை பண்ணியே ஆகணுமா சீக்கிரமா? அட எங்கடா இருக்கீங்க? எந்த பக்கத்தில் போகிறதுக்கு தெரியாமல் எந்த பக்கம் சுற்றிட்டு இருக்கேன். அது வழியாக அப்படியே போவோம், என்ன நடக்குதோ பார்த்துக்கலாம். ஏய் யாரா சீக்கிரம்? அங்கேயும் தெரியுது. ஓடு 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 ஓடு. கத்தி தான் உடஞ்சிச்சு. பால் வந்து எப்படி சண்டை போடுன்னு தெரியலையே. எதுவுமே உயிரோட இல்லை. நான் நீ கூட போகிறது பாயிண்ட்லெஸ்.
ஏறு ஜம்பா. There he was. இந்த பக்கம் போகணும், இந்த பக்கம் தான் போகணும். Sword lay under the shade of a tree. அங்கே தான் இருக்கான் தனியாக இருக்கிற ஒரு பையன். She remembers the first time she saw him. ஷார்ட் ப்ளே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த ட்ரீ கீழே. He moved as if dancing. ஏய் அவன் பாய் ஃப்ரெண்ட் தான் போலப்பா. ஷி ரிமெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷி ஷா ஹிம். சாரா அப்படி தான் பார்த்தாலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து. For the first time in years, she felt a ray of hope. இவர் ஒரு சின்ன வயசில் அப்படியே உட்காந்து டான்ஸ் ஆடிச்சானு பார்க்கும்போது பாரியா. அதான் காவல் கொடுத்தீங்க அப்புறம் என்ன. The Northmen tell of a great hero. His name ஓ is இது Sigmund. ஸ்டோரி சொல்லும் போல இருக்கு. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin Yoru, comes and Mari thrusts Yoru. a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out with Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses it. So King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, இந்த பக்கம் தான் and வந்தோம். readies them for execution. இங்கே எந்த விதமான சீலுமே தெரியலையே. அவ்வளோ சரியான இதில் புஷன் நம்ம பார்க்கலையா? என்ன ஏதோ எலியோ தவக்கலையோ கவுத்து போட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க, இந்த பக்கமும் ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க. அட எதுவும் சொல்லாமல் போனால் எந்த பக்கத்து போகிறது? இவ்வளோ கீழே தான் போகணுமோ? சரி கீழே போய் பார்க்கலாம். கடைசியாக ஒரே ஒரு மிஷினையும் பார்த்துட்டு போகலாம். அதுக்காகல கீழே போகலாம். இந்த நாளாப்ப இங்கே தான் சண்டை போட்டுருங்க. அது எங்கே போனான்? நிறைய போது இதுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். எந்த பக்கம் போகிறதுனே தெரியலையாடா. எது யோசிச்சு பார்க்கலாம்.
கப்பல்லாம் நொறுங்கி இருக்கு. Day after day, watching from afar, she mimicked him. அவன் தினைக்கும் பார்க்கும்போது சரி அவன் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிடுவான் போதான். பர்ஃபெக்ட் மோஷன் Wishing that மிஸ்ஸிங் her மிஸ்ஸிங் fleeting moment ஆஃப் of லைஃப் light would stretch out to last forever. இட்ஸ் ட்ரிக். ஓகே Create an illusion. It's not real, அவன் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருப்பான். ஓ இந்த மரத்துக்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு வர சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. but it's a trick. அவ்வளோப்பா. Where are you going? இங்கே What is she smiling? You can't even fight. It's just. இந்த மரம் தானே அது? How does he so effortlessly cause the world in bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. இந்த மரத்துக்கிட்டே தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் போல இருக்கு. அதை பார்த்து மெமிக் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தாண்டா சிரிக்கிறா. What's your name? மூஞ்சி மாறிச்சுடா. உன் பேர் என்ன? Haven't ஓ seen you. இருக்கு நான் உன்னை பார்த்ததே இல்லை. I'd only told நானும் தான். Oh, dinosaur. இங்கே தான் ஜென்ரல் டாக்டரா? Wait, நான் போய் ஆகணும். who taught you to fight like that? no one. எனக்கு இதுமாதிரி சில பேர் சொல்லி கொடுத்தா? No one. யாருமே இல்லை. Well, I watched you. நான் உன்னை பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டேன். You learned all of that from watching. என்னை பார்த்து கற்றுக்கிட்டியா? ஆமாம். You should become a warrior. You know. நீங்கள் வாரியாக இருக்கணும். நானா? I'm Dilly. I'm here for the warrior trial. என் பேஜ் இல்லை. நான் இங்கே வாரியர் ட்ரெக்ஸில் வந்திருக்கேன். நீ கூட இங்கே வந்து Bring your பார்க்கலாம். sword. கத்தி You எடு. can't put it into words. That moment when you look into the eyes அது of the வார்த்தையெல்லாம் சொல்ல one who is முடியாது. supposed அவன் to கண்ணை reassure ஃபஸ்ட் you, டைம் பார்த்தப்போ make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you ஒரு are. சின்ன டைம் தான் இருக்குது. ஃபியர் முடிஞ்சு ஃபியர் உனக்குள்ளே வந்து டார்க்னஸ் வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒளி போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Senua knows that there's no going back to இந்த Hellblade, உலகமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நாட்டம் பண்ணுறது that there's nothing இந்த to கிரீக் go மித்தாலஜி back தான் to நினைக்கிறேன். at all. கிரீக்கில் நார்ஸ் மித்தாலஜி தான் நினைக்கிறேன். Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. கடவுள் உங்கள் மைண்டில் இருக்கிறத பார்க்க முடியாது, ஸ்லோன் இருக்க முடியும், உங்களை நிறுத்த முடியாது, Left of him. அதனால் உணர முடியுது. Never let him go. I'm not gonna let him run here. You're the one நான் போட rotting மாட்டேன். here. Leave me alone. நீ இங்கே You இருந்து will சொல்ற die here. தனியாக விடு. No. And all You your said to the suffering will have been for கஷ்டப்படுவேன். nothing. நேற்று ஓடு பயங்கர ட்ராமாவில் இருப்பா போல இருக்க. கண்டிப்பாக தெரப்பி செஷன் தேவை. இல்லை நீ தானா? நான் உனக்கு கண்டுபிடிப்பேன். ஹலோ ப்ராமிஸ். அவன் செத்துட்டான். மே 21 இடத்துல அதோட செகண்ட் பார்ட்டு அது விளாட்றேன்டா. You're alone in these mountains. ஸ்டோரி சூப்பராக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. You won't survive. You met him by a tree. She met him by a tree. Maybe it's fine, a tree. He's trying to tell you. He's waiting for you by a இது tree. மைக்ரோசாஃப்ட் எப்படி இது மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு தெரில. PS தவிர வேறு யாருக்குமே ஸ்டோரி கேம்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது. ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஏதாவது ஒன்றோ ரெண்டோ வரும். மற்ற நிண்டெண்டோ ஆகட்டும் இல்லை எக்ஸ்பாக்ஸ் ஆகட்டும் அதாவது இருந்தால் கூட ஓகே தான். ஸ்டோரி கேம்ஸ்னால் PS தான் பட்டியை பிடிச்சிருவான். எந்த பக்கத்து போகிறதுன்னு தெரியாமல் சுற்றிட்டுருக்கேன் பைத்தியக்கார மாதிரி.
Death for Sigmund and his brother seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy மரத்தை சுற்றி and ஓடிட்டு இருக்கு. implores the king to chain them up instead. He agrees. என்னடா அது? இது கத்தி மாதிரி தானே இருக்கு. மாறிலாம் இல்லை, கத்தியே தான் இருக்காது. எடுன்னு சொல்கிறோம், ஒருத்தர் இருக்காதுன்னு சொல்கிறோம். என்ன நடக்குது ஒன்றும் புரியலையே. என்னமோ ஆகுது. அந்த பக்கம் தான் வருது, ஆனால் எது வருது? ஆனால் சண்டையா? என்ன நடக்குது? ஓகே, அந்த ஸ்வாட் வந்து கடவுளே இருக்கக்கூடியதான். இட்ஸ் நேம் இஸ் கிரமர். அது பேர் வந்து கிரமரா? Was forced by a god of Northern. Okay. Odin and gifted to which Sigmund, great warrior. Okay, Sigmundக்கு வந்து ஓடின் வந்து கிஃப்டாக கொடுத்துருக்காரா அந்த கத்தி வந்து. எனக்கு அந்த கத்தி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? அப்போ illusion shattered into shadows lang. ஏற்கனவே உடஞ்சிருச்சான். ஓகே, ஒரு பெரிய கிரேட் வாரியர் மூலம் ரீஃபோர்ஜ் பண்ண முடியும். இது illusion ஆகுது. இப்போ இங்கே இருக்கானுங்களே, இவனுங்களை செஞ்சு விடணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த 3 இடம் இருக்குது, இந்த 3 இடத்துக்கும் போயிட்டு there's a shape, do it and focus. Okay, இதுதான் உடஞ்ச பீஸாம். ஓ, கத்தியாடா இது. ஓகே, மொத்தம் 3 இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ண நினைக்கிறேன். நான் உனக்கு ஸ்டோரி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். பால்டர் ஸ்டோரியா? காட் ஆஃப் விளையாடுங்கன்னு தெரிஞ்சவங்க பால்டர் யாருன்னு. த செகண்ட் சன் ஆஃப் ஓடின். அவன் எதுவுமே ஃபீல் பண்ண முடியாது பால்டர். He spoke fair words. He gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. God of War பால்டரை போட்டு பிளந்தது. பால்டர் God of War பிளந்தது. ஃபைனலில் கழுத்து திருப்பி போட்டது. எல்லாமே செமையாக இருக்கும். கீழே போச்சுக்கோ. அந்த பக்கத்து போகணுமா? அங்கே தான் இருக்கும் போல. வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம். இப்போ இது என்ன கொஸ்டினா, அந்த கத்தி ஒன்று இருந்துச்சுல, அது வந்து ஓடின் வந்து கிஃப்ட் பண்ணாராம் செக்மெண்ட்டுக்கு வந்து. தள்ளு. The face, the mask. அது என்ன சார்? என்ன பார்க்கும்? மாஸ்க் வழியாக அதை பார்க்கணும் போல. அதுக்கும் பார்க்கறது வந்து ஓகே, இது லிட்டரலாக காட் ஆஃப் இல்யூஷன் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது போல. கதவு இருக்கு. இந்த பக்கம் பார்த்தா என்ன ஆகுதுங்களா? தயவுசெய்து அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லாதீங்களா? ஓகே, இதாவது ஒரு பக்கம் தான் போக முடியும் போல. இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டு போகலாம். இந்த பிரிட்ஜ் உடையில. The world is fixed. Okay.
இது ஓப்பன் பண்ணலாம். அந்த பக்கமாக லாக் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் கையில் கத்தியே என்னடா, இப்போ எவனா வந்தால் என்னடா பண்ணுறது? You can. You need the room. இல்லை நீங்கள் தான் இருக்கா? இல்லை கண்டுபிடிக்கின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. He's waiting for you. He's close. He loves you. Calling you. Dillian. Dillian, we're here. Dillian. We're nearly here. இது உடைக்க முடியாது. இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். She can't. Open the gate. It's locked. Try harder. She will. Okay. Go through it. It's dangerous. Follow it. இந்த கேட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது? ஓகே கேட்டே இல்லை. சூப்பர். Dillian, they're here. What are you waiting for? Quick, find a way. Find it. Go through. Dillian, don't lose it. Way too many times. Where is he? We're in the wrong world. He's not even இது நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி போகிறது. The world once seemed so simple. Black and ஃபஸ்ட் இடம் white. Darkness and திறக்க light. முடியாது இதை. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of colour stretching away from the blue. Senua explored new worlds into the unknown. அதுக்கும் திறந்து வச்சிருவோம். இந்த எஃப் மாதிரி இருக்கு, கண்டுபிடிக்கணும் போல. Not in this ஏதோ இருக்கு. Dillian saved her. You owe your life to Dillian. You owe everything to him. ஃபோக்கஸ் பண்ணு. You got it. Why isn't he here? இங்கேயே இன்னும் இருக்கு, சீக்கிரம் கிளம்பிட்டோம்னு சொல்கிறாங்க போல. He's in the dark world. Go into the dark world. You're in the wrong world. மொத்தம் இந்த மாதிரி 3 இது பார்த்தோங்க. ஸ்ட்ரைடு வந்து இந்த கத்தி வந்து 3 துண்டாக உடஞ்சிருக்கு போல. ஓப்பன். ஏன் ஒருவேளை இந்த இடத்த நொறுக்கி விடணுமோ?
போ 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 நிற்காத. திறக்குமா? திறந்துச்சு. என்னடா இது? Where are you taking us? எப்படி மேலே போகிறது? There's a way. There is a way up there. Where she can... You're nearly there. She finds the way. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world: fire, water, iron, stone, earth. இந்த இங்கே ஒரு மாஸ்க் இருக்கு. இந்த மாஸ்க் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். காற்று வந்துடுமே. ஏய்யா Do you remember the way he touched you? You Yeah, remember yeah. meeting him beneath the tree? ம் ம் Nobody will love her now. Can you remember what love feels like? Look what happened to us in China. He destroys the things he loves. ஐடியாவே இல்லையே. சரி ஓகே, இந்த பக்கம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த பக்கம் பார்க்குற மாதிரி வச்சுட்டு வந்து பார்க்கலாம். Doesn't know who killed him. ஏதாவது அந்த கத்தியை வாங்கியே ஆகணும். அதுதான் கடவுள் அடிக்கிற கத்தியா. இன்னும் கொஞ்சம் லாக் ஆகிருக்கு. ஓகே, அதுவும் காற்று வந்துச்சுட்டு வந்தோம்ல. Lillian saved you from them. டெட் எண்டு. Do you remember how he made you feel? Do you remember how he made you feel? ஐயே, என்ன பண்ணானே தெரியலையே.
He's the reason she keeps fighting. ஏதாவது ஈஸியாக தான் இருக்கும். போடு. லாஸ்ட் ஃபைன் பண்ணிடுச்சு. கொஞ்ச நேரத்தில் தாண்டி எடுத்துறாயா. சரி நீ சண்டைக்கு தான் போஸ்ட் வாங்கிங்க அவங்கள. Loki makes stalk out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Hud, was there. ஃபஸ்ட்டு போய் அந்த மூர்த்தி எடுத்துருவோம். எப்படி இந்த மூர்த்தி ஃபிட் பண்ண தான் Loki asks why he சொல்லுவோம். wasn't taking part. Hud says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, Years had passed since she left her father. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. இந்த 3 சிம்மில் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go. And she was caught between two worlds. திறந்து வச்சிருவோம் அதை. நியூஸ் ஆகும். That of Zimbel and her past. Dillian. Future. Two realities tearing at her soul. Do you know? Was it worth it? You're still alive and Dillian's dead. He doesn't deserve to be dead. How does that make you feel? You have no time for this. Speak ஓகே ஒன்று கண்டுபிடிச்சாச்சு. தள்ளு. The way he touched you. the Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea, and sent for a giantess. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. இந்த பக்கம் தான் எங்கேயா அந்த சிம்பிள் இருக்கும். இந்த கேம் என்னதான் லைட்டாக பொறுமையாக சோதிச்சாலும் கேம் பிளே சூப்பராக தான் இருக்கு.
போ. He led you astray. You should have listened to your father when you had a chance. Why didn't you listen to him? His love has tortured you and his daughters. கண்டு Believe in you. சரி. You broke it. You killed him. You couldn't see the darkness within you. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hell and ask Hela to let Baldur return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur, weep him out of Hell. And everything wept. Men, beasts, அதற்கு earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they found in a cave. Baldur was never my friend, she says. Let Hell keep what she has. இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்கு. ஒன்று கீழே அந்த மாஸ்க் இருந்துச்சுல, அது வரையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Think you make sense, but really the gods are playing with you. It makes sense in your mind, but it doesn't. World, the gods, but it doesn't mean anything. You can't speak this language. You don't know. You're wasting your time. You're cursed. Please. Oh, no! Quicker! Remember this. You அது இருக்கு. He saw that she was strong. Go away. ஃபோன் பண்ணுற கதை தான், எவனும் வந்துடாதீடா. புண்ணியமாக போகும், கையில் கத்தி கூட இல்லை. இந்த ஸ்டோரியா? ஆஹா, ஜில்லியன் வாடா இங்கே, நம்மளோட சொல்கிறான். Dillian You're never not much safe cared in for there. the underworld and looked dimly upon the druids, like her father, Senua. You can do it. I guess he took அப்புறமா after தான் his போகும்போது father. ஓன்லைன் Chieftain பற்றிலாம் never கவலைப்பட believed மாட்டேன்றாங்கன்னு nothing சொல்கிறாங்க. he couldn't see, and he happened to அவங்க be தான் இருக்கான், blind. சீக்கிரமாக போய் அவனை இது பண்ணணும், She கேட்ச் felt பண்ணணும். safe in Dillian's arms, had to see the world through his eyes. Slowly, She feels safe in darkness friends that now. had bound her so tightly began to unravel. கேர்ஃபுல், இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க, தப்பி தவறி கீழே உச்சத்துக்கு துறையாத. Narrow bridge. There's a long way to fall. வந்துட்டான்டா. கெட்டி அப்படியே மிதி மார்லி கீழே ஒன்று சாப்பிட்டான். அவனே விழுந்துட்டான்.
Senua. என்ன Your father உங்கள் அப்பா cannot அவ்வளோ டார்க்னஸ் understand வந்து the புரிஞ்சிக்க darkness. முடியாது. அவர் உன்னோட கண் வழியாக பார்க்கல, Cannot see through your eyes. யாராலையும் பார்க்க முடியாது. No one can. எங்கள் அப்பா வந்து கண் தேவையாக Grandfather பிறந்தாரு. was born blind. ஐடியா Not the faintest idea. அவருக்கு ஐடியாவே what கிடையாது. kind நைட் of எப்படி நமக்கு தெரியவே தெரியாது. Where dark அவருக்கு இந்த is, உலகமே looking சின்னது for தான். red light. லைட் So someone is afraid of the dark. So we fix them by taking away their sight. யாராவது டார்க்காக அஃபெக்ட் பண்ணி என்னடா You தீங்க. give up the beautiful world. You, only you can see. நைட்டுக்காக உலகத்தை விட்டு கொடுத்துருவேன் மாதிரி கேட்குறான். எல்லாம் என்னடா Was this the price you paid? The gift you have. Gift that makes you so சாய்க்கு special. அப்புறமா in life. இருக்கும். சாய்க்கு அப்புறம் Just another poem for the person I know. I lived for the wild to protect you from my darkness. நான் இடத்த விட்டு வந்தேன் உன்னை காப்பாற்றுறதுக்காக. ஏன்னா நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன். நான் அதை மோசமாக்கிட்டேன் சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓ You did it, but there's more. இன்னும் 2 இருக்கு. இதை எடுக்குமா? Still more. It's not இல்லை going to be easy. உண்மையாக 2 இடம் போல இருக்கு. இந்த 3 இடத்த முடிச்சா தான் நம்ம கத்தி கிடைக்குமா? The sword can kill a god.